Guten Morgen. Guten Morgen oder guten Tag? Guten Tag. Wie spät ist es jetzt? 11 11:05 Uhr. Der Arbeitstag hat begonnen. Arbeitstag? Der Arbeitstag hat begonnen. Das heißt, wir können sagen Guten Morgen oder jetzt ist besser Guten Tag. Guten Morgen ganz früh, vielleicht vor 10 Uhr, sagt man Guten Morgen. Dann 10 Uhr bis 4 Uhr, 5 Uhr kann man Guten Tag sagen. Also der Arbeitstag, normalerweise ist der Arbeitstag von 9 bis 5, 6 Uhr. Da können wir mit Guten Tag einander begrüßen. Begrüßen? Wir können einander mit Guten Tag begrüßen. Genau, ja, begrüßen. Ja, also guten Tag. Was haben wir letzte Woche gemacht? Perfekt. Ja, was haben wir gemacht? Haben wir perfekt gemacht. Ja, oder wir haben? Wir haben perfekt Haben wir ist eine Frage. Ja? Wir haben perfekt gelernt. Wir haben das perfekt gelernt. Wir haben perfekt gemacht. Sie hatten auch eine kleine Hausaufgabe. Was war die Hausaufgabe? Ja, was war die Hausaufgabe? Haben Sie versucht, Ihr altes Buch zu lesen am Wochenende? Ich habe gesagt, Sie sollen das Buch einmal sich anschauen und dann auch Probleme identifizieren. Wenn Sie etwas nicht verstehen, dann können wir das hier lösen. Haben Sie das gemacht oder nicht gemacht? Ja? Wir haben gemacht. So, verstehen Sie alles? Ja. Haben Sie keine Probleme? No. Nein. Keine Probleme. Ria? Ich habe gelernt, Ja. mein Buch gelesen. Ja. Sorry. Und haben Sie Probleme gefunden oder keine Nein. Probleme gefunden? Kein Problem. Gut, okay. Die anderen, Sie sollen auch einmal das machen. Sie sollen auch das alte Buch einmal lesen und sehen, ob Sie alles verstehen oder etwas nicht klar ist. Und dann markieren Sie das und bringen Sie das mit zum Unterricht. Dann können wir hier das diskutieren. Was habe ich in den Ferien gemacht? Das ist fertig. Ne? Wir haben alle 5 Sätze geschrieben, was wir in den Ferien gemacht haben. Wir sind ins Kino gegangen oder wir haben uns Filme angesehen oder wir haben interessante Bücher gelesen, etc. und so weiter. Ja? Okay. Dann beginnen wir heute mit einem neuen grammatischen Element. Sie kennen das alle. Die Präpositionen. Präpositionen sind Wörter, die wir schon kennen, aber jetzt machen wir das systematisch. Jetzt sehen wir, wie die Präpositionen auf Deutsch oder in der deutschen Sprache funktionieren. Ja? Was für Eigenschaften, was für Qualitäten sie haben. Die Eigenschaft is a typical quality that something has. Die Eigenschaft. Eigen, was bedeutet das Wort eigen? Kennen Sie das Wort eigen? Das ist mein eigenes Handy.
Yeah. So that's eigen is something that is your own. Eigenschaft is something, a quality that you possess. Eigenschaft. Okay, so ja, sehen wir jetzt, wollen wir sehen, wie die Präpositionen in der deutschen Sprache funktionieren, was für Eigenschaften die Präpositionen haben, ja, was für Eigenschaften sie haben. Und davor eine allgemeine, allgemein. Verstehen Sie das Wort allgemein? Allgemein. Allgemein, common to all, a general question, eine allgemeine Frage, a general question. Wir können das auch auf Englisch diskutieren. Was verstehen Sie? Was verstehen Sie unter Präpositionen? Wie verstehen Sie Präpositionen? So we can shift to English for a brief while, and the question is, what is your understanding of prepositions? What do you understand by prepositions? Very simple question. Is a word, anybody has not heard the word preposition? Everybody knows, has heard the word. So how do we understand a preposition as a part of speech, as an element of language? We use the prepositions to like indicate something to the place. Yes? Indicate time, indicate places, Yes. indicate things Yes? like that. Primarily time and place. Okay, primarily time and place. That is what we position, no? Position, preposition, yeah. So let us take examples, no, of which prepositions you know in English. Let us take at random. I mean, just prepositions like on, at, and all that. yeah, prepositions like on, at. So give us an example. Of a sentence. Yes. The table is on the book is on the table. The table can also be on the book. It's yeah, the book is on the table. Other? We were supposed to meet at 9 o'clock At 9 o'clock on Monday. on Monday. Yeah. So we have again the preposition on, which can be used temporally or locally. Local meaning it is used in the sense of position. Temporally means it's used in the sense of time. So we see that you have prepositions that can be used locally or temporally, which is the same case in German as well. The one more important point about prepositions I want to point out is the preposition will always be will always bring with itself, will always have either a noun or a pronoun that comes with it. Okay, and it will influence the behavior of that noun or pronoun. Now in English it doesn't matter, because in English we don't have case distinctions, but in German it matters, because the preposition will decide, or the Eigenschaften, the properties of the preposition will determine what case the noun or the pronoun that follows will be in. Okay, this is one factor that we have to remember, that the remaining sentence doesn't really influence what happens to that particular noun. It is totally determined by the preposition. So when we learn the properties of prepositions, then we know that whichever noun comes with it will be entirely determined by that preposition. Okay, so this is something that we need to remember. Anybody has any doubt about the idea of a preposition? We can say that. We can go into it a little bit and try and reach a common clarity about our understanding of preposition. By using these prepositions, it gives meaning to that pronoun or noun which you said just now, right? It will influence the form of that pronoun or noun. Okay.
So, I'll give an example. I bought my friend a book. Okay, this is our standard dative construction. Okay, I bought my friend a book. Is clear? But you can also say it with a preposition, which would be what? I bought a book for my friend. You see now, my friend earlier was part of the sentence without a preposition. Its case was determined by the rest of the sentence, but the moment we say I bought a book for my friend, then for my friend, the friend gets attached to for, and for will determine its case. This is an important this thing, because for, what is for in German? What is the word we have learned for for? Fear. 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 And fear is an accusative preposition. Okay. So, what happens is, this is just an example, we will go through it systematically again. So, what happens is, ich habe, yeah, I bought my friend a book. Ich habe, we are not using fear. I bought my friend, ich habe, ja, ich habe meiner Freundin ein Buch gekauft. Ist klar? Wir haben Nominativ ich, Dativ meiner Freundin, Akkusativ ein Buch gekauft. Wenn wir das jetzt mit für sagen, und für ist eine Akkusativpräposition auf Deutsch, dann sagen wir, ja, ich habe für meine Freundin ein Buch gekauft. Actually, what is happening in the entire action is nothing different in the two sentences. Okay, it is the same. But in the second sentence, I decide, I choose to use the preposition für. If I do that, then meine Freundin will, the case of that will be determined by the properties of für. Although in meaning, do you understand, in meaning both the sentences are the same. But in construction, I am using a different construction. In the first example, where I am not taking a preposition, then I have the NDA, nominative dative accusative construction. But if I decide to use the preposition, then the für will decide the case of meine Freundin. Okay. So this is just an illustration of what happens to the nouns or the pronouns. Your question was, so this is what happens to the nouns or pronouns that are that the preposition is attached to. Okay, then the preposition will decide their case. I mean, this is just a variation that is there at our disposal when we speak. Language offers us when we are in a language. We exist in language. We don't realize that the language doesn't exist in us. We exist in the language. When we exist in a language, then the language offers us various possibilities of expressing things that we feel, we see, we perceive, we know, we understand, etc. And this is an example of different possibilities that German language offers to say something that has happened. Okay, that I have bought my friend a book. Dann gehen wir zurück zu unserer Präsentation, zu den Präpositionen. Wir kennen alle diese Beispiele. Ja? Sie sehen hier auf dem Bildschirm einige Beispiele und wir kennen alle diese Beispiele. Sie hat im Juli Urlaub. Wann haben Sie Ferien?
Wann haben Sie Ferien? Im Dezember. Im Dezember. Wir haben im Dezember Ferien. Sie hat im Juli Urlaub. Im heißt in dem Monat. Ja? Im. Am 5. August hat sie ein Interview. Am plus Datum. An dem 5. August. Sie ist ab 24. August in Graz. Sie ist bis zum 31. August in Graz etc. Sie ist vom 24. bis 21. August in Graz. Sie hat von Montag bis Mittwoch Proben. Proben. Was ist Graz? Was ist Graz? Ist eine Stadt. Wo? In Deutschland? Ist Graz in Deutschland? In Österreich, ja. Graz ist eine Stadt in Österreich. Okay. Proben. Sie hat von Montag bis Mittwoch Proben. Proben? Probe? Probieren? Nein? Nein. Investigate. Proben? Yeah. Proben can be rehearsals, can be trials, rehearsals, but trials not in the sense of a court trial. Etwas probieren. Haben Sie das Wort gelernt? Etwas probieren, etwas ausprobieren, etwas probieren. Ja, probieren ist ganz einfach. To try out something. Oder ausprobieren auch. To try out something. Lokale Präpositionen sind auch in, nach, bis, über, von etc. Ja, aber wir möchten jetzt das hier lernen. Okay. Die erste Liste von Präpositionen sind Präpositionen mit dem Dativ. Das heißt, when we use these prepositions, then whatever nouns are attached or pronouns are attached to them will always be in the dative form. Okay. So, aus, zum Beispiel Peter geht aus dem Haus, das Haus, dem Haus. Please put your pens down. Peter geht aus dem Haus. Kaffee trinkt man aus einer Tasse. Kaffee trinkt man aus einer Tasse. Wasser trinkt man aus einem Glas. Das Glas aus einem Glas. Okay, Wasser trinkt man aus einem Glas. Kaffee trinkt man aus einer Tasse. Ja, Wasser trinkt man aus einem Glas. If there is no article, then don't need to bother. Richard kommt aus London. Ich komme aus Pune. Woher kommen Sie? Sie kommen aus Gwalior. Woher kommen Sie? Sie kommen aus Tamil Nadu, etc. So where we don't have an article, it's fine. No article is required. But if you have an article, that should be in the dative case. Yeah. Von. Das Geld ist von meinem Vater. Ich habe Geld bekommen. Das Geld ist von meinem Vater. Ich habe eine E-Mail bekommen. Die E-Mail ist von meiner Mutter. Die E-Mail ist von meinem Freund. Die E-Mail ist von meiner Lehrerin, etc. Okay. So von. If you are using von, then the attached, then you use the dative form. Der Zug kommt von Mainz. Ich komme von zu Hause. Where there is no article involved, don't have to bother. Von zu Hause, von Mainz. Nach. Wir fahren nach Köln, er reist nach Amerika, er geht nach oben, wir gehen nach Haus. Mostly with nach,
there won't be an article, but if there is, then it has to be in the dative form. Zu. Wir gehen zu einem Freund. Wir gehen zu der Universität, die Universität, zu der Universität. Wir gehen zum Essen, das Essen, zum Essen. Okay. And the exception is zu Hause. Ich bin zu Hause is a, I don't know whether you've done these two exceptions, nach und zu. Have you done them? You use nach primarily to express going to some other city or country, etc., etc. Okay, far away. And zu, within the town or city, within that locality, except when it is going home. Nach Haus. Ich gehe nach Haus. Whether my house is next door or my house is in Mongolia or anywhere. Ich gehe nach Haus. Okay, that's an exception. And zu. Normally zu means I'm going to my friend, I'm going to eat, I'm going to the restaurant or whatever. But if I'm at home, ich bin zu Hause. Okay, ich bin zu Hause und ich gehe nach Hause. These are almost idiomatic expressions that we will keep as they are. Ich bin zu Hause. And even in the metaphorical sense, when you say that you are comfortable, let's say in a given place, then you say I am at home in Chennai. I am not from Chennai, but I am at home in Chennai. That also you can use with zu Hause. Okay, ich bin zu Hause here. Okay, zu bei. Hans wohnt bei seiner Tante. Hans wohnt bei seiner Tante. Das Gasthaus ist beim oder bei dem Bahnhof. Das Gasthaus ist bei dem Bahnhof. Gegenüber. Die Wohnung liegt gegenüber der Post. Hans sitzt seinem Freund gegenüber. So, aus, von, nach, zu, bei, gegenüber. Always dative. Temporal, nach der Vorlesung geht er spazieren. Vorlesung? Lecture, Vorlesung. Nach die Vorlesung. UNG ending, die Vorlesung, but nach der Vorlesung. Okay. Ich komme nach dem Essen. Seit. Ich wohne seit einer Woche in München. Ich wohne seit einer Woche, right. Ich wohne seit einer Woche in München. Er studiert seit einem Jahr. Okay. Mit. Ich schreibe mit einem Füller. Wir fahren mit dem D-Zug. Er isst Rindfleisch mit Kartoffeln. Ich gehe mit meinem Freund spazieren, etc. etc. Okay, so aus, von, nach, zu, bei, gegenüber, seit, mit, nach. These prepositions are always dative. Okay. Dann haben wir auch Präpositionen mit dem Akkusativ. Durch. Durch. Through. Through. The graphics in these slides should also give you a sense of what each preposition means. Okay. Aus, von, nach, zu. As you can see, one of the graphics of nach and zu is the same. Bei, gegenüber, opposite to. Nach as in after, seit as in since, a point in time, and mit as in along with. Okay. Durch.
Hans geht durch den Park. Ich sehe durch das Fenster. Durchs Fenster heißt durch das Fenster. Er fährt durch Frankreich nach Spanien. True. Gegen. Gegen? Against. Okay, against. Das Auto fährt gegen ein Haus. That is, the car has crashed into a house. Auto fährt gegen ein Haus. Wir sitzen den Tisch. Das Auto fährt die Stadt. Okay. Entlang. Along. Okay. Wir fahren die Straße entlang. Wir fahren die Straße entlang. Then, in the temporal sense, gegen means roughly, at around. Er kommt heute gegen 8 Uhr zum Essen. Temporal sense means what? Temporal sense, see, the mic is on the desk. Okay. Now this sentence is telling us the location of the mic. Where is it? On the desk. So on we are using in a local sense. Okay, location sense. We have class on Tuesday. When do we have class? On Tuesday. Now on I am using in the temporal sense Temporal sense. to tell time. Okay, on Tuesday. So on can be used locally to say that the mic is on the desk. On can be used temporally to say that we have class on Tuesday. Okay, so temporal and local, these are the two possible uses. Temporal means time, local means place. So we are learning prepositions. Prepositions can be used to tell time or place. Okay, so wherever they are used to tell place, we have the term local or locale. Yeah. If they are used in the sense of time, then we have the term temporal. Okay. Fear. We have learnt the word fear. Gegen. Gegen, there is another meaning of gegen is against. And ohne. Ohne is the opposite of mit. Ohne is without. Yeah, without. So, durch, für, gegen, ohne. Durch, für, gegen, ohne, entlang. Immer mit dem Akkusativ. Ja? Aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, gegenüber, immer mit dem Dativ. Und durch, für, gegen, ohne, entlang, immer mit dem Akkusativ. Okay. I'm just going to go through these slides. I'm just going to let the slide be for 10 seconds each. You can go through it and ask if you have any question. Oben. Yeah, wait. Up. We have not come to it yet. Er geht nach oben. Okay, nach oben. He goes upstairs. Nach oben gehen. Sorry. Nach oben und nach unten. Yeah. 1 second. Er geht nach oben, that is one example given here, but we can use the same construction with go up, go down, go right, go left, go to the front, go back. Er geht nach oben, er geht nach unten, ich gehe nach rechts, du gehst nach links, wir gehen nach vorne,
wir gehen nach hinten. Okay, so all these directions you can use with nach to indicate which way you are going. That is one. Okay, what was your doubt? Ich komme von zu Hause. Yeah. What is zu Hause? Ich bin zu Hause. At home. So if I am coming from home, where are you coming from? I am coming from home. Ich komme von zu Hause. Zu Hause is, as I said, it is almost an idiomatic expression, home and at home. So ich bin zu Hause, ich komme von zu Hause. Here our preposition is von, zu Hause is our location. The aus indicates Richard kommt aus London, wohnt dort. That is, Richard comes from London in the sense it's his home. Okay, you come from Chennai meaning it's your home and you are from that city. Ich komme aus Chennai. Yeah. To come from and to come from. Okay, I come from Pune and I come from the department are two different senses of to come from. So in that sense, in German the distinction is with the preposition aus and von. Can we move ahead? And basically, as I said, you just remember these two lists. The dative preposition are these, the accusative are these, and just remember them. And the rest of the prepositions, then we come to those. Okay. So now that we know these two lists, they are out of the way. Now we come to the main part, which is the rest of the prepositions. And they are what are called Wechselpräpositionen. Okay, Wechsel. Wechseln, what is Wechsel? Haben Sie das Wort wechseln gehört oder Wechsel? Geldwechsel, wechseln. Exchange, change, wechseln. Okay, Wechselpräpositionen. They are prepositions which can change their characteristics depending on the context. Okay, so that is the third part of the prepositions, and those are vor, neben, an, hinter, über, auf, in, unter, zwischen, not von, nach, not gegen, not durch, not not zu, and not aus, because we know that these are all The 8 prepositions that I have circled are what are called Wechselpräpositionen. Das sind Wechselpräpositionen. Wechselpräpositionen. That is, they change their behavior depending on the context. Okay. Very simple this thing. If the sentence that we are building or whatever we are saying, if it expresses a movement from point A to point B, if the role of the preposition is to show movement, then it is accusative. If it is to show position, it is dative. Okay, it's the case with all these 9 prepositions. So, for example, we can look at these illustrations and then we will stop. Okay. Wohin und wo? Ich lege das Buch auf den Tisch. We take the example of auf, which is on. Okay. Ich lege das Buch auf den Tisch. Das Buch liegt auf dem Tisch. Ja? Ich stelle die Tasse auf den Tisch. Die Tasse steht auf dem Tisch. Die Mutter setzt das Kind auf den Stuhl.
das Kind sitzt auf dem Stuhl. When is it den Tisch and when is it dem Tisch? This is not a philosophical principle. I mean, it is. It can be. You can make it into a philosophical principle also, but this is a grammatical fact that we have to note. And what's my question is whether you can see the difference between the use of den Tisch and dem Tisch with the same word auf. Okay. In one example, it is an action, it denotes a movement that the book is being put on the table, and in the second example it denotes only a stationary position that the book is on the table. Okay. Correct. When it is an action or a movement, it is accusative. When it is a position, it is dative.